Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan sa gitna ng pandemyang ito. Today, you're going to learn how to ask the questions using sino, who, ano, what, and alin, which. If you haven't watched my previous lessons, no worries, because you can still follow my lesson today. Just subscribe to this channel so you won't miss any important topic about Tagalog in the simplest way, yet building a solid foundation for speaking Tagalog fluently. We've learned in our past lessons about the sentence pattern, comment, plus topic. Before we begin with our new lesson today, let's have a bit of review. For those who have followed my lessons, you should now be able to tell something about your special person using the vocabulary. Please repeat after me. Pakiulit pagkatapos ko. Palayaw. Inhinyero. Isang kumpanya. Guwapo. Pogi. Mayaman. Parang. Mukhang. Kaibigan. Dayuhan. Nakatira. Guro. Teacher. Eskwelahan. Mabait. Maganda. Ko. Mo. Pero. Kaya. Kasi. At. Sa. Dito. Rito. Yata. Din. Rin. Daw. Raw. Sabi nila. Kasi. Na. You should now be able to translate this very simple story. Send me your answer through this channel. I'd be glad to hear from you. If you have any questions, suggestions, or recommendations, please comment to my channel. Today, let's learn the question words sino, who, ano, what, and alin, which. Sino is the question to ask if you are inquiring about the topic, which is a person. So, this is how our question pattern will be. Sino ang plus comment. Our comment can be a noun, an adjective, or the origin of the person. For example, sino ang plus noun. So, we say, sino ang guro? Sino ang estudyante? Sino ang presidente? We can also expand our basic sentence pattern comment plus topic by expanding it with sa. So, we can say, sino ang presidente sa Pilipinas? Sino ang pari sa simbahan? Sino ang mga negosyante sa Pilipinas? Now, going back to our questions, let us now learn how to answer them. For example, the question, sino ang presidente? We answer directly and say, si Rodrigo Duterte ang presidente. The question, sino ang guro? We answer, si Thelma ang guro. The question, sino ang pari? We answer, si Father Nacho ang pari. The question, sino ang mga estudyante? We answer, kami ang mga estudyante. The question,
Sino ang mga negosyante sa Pilipinas? We answer, sila ang mga negosyante sa Pilipinas. As I said, sino question requires a direct answer, which is the ang form composed of common nouns, names of persons, personal, and demonstrative pronouns to answer it. Now, let's learn sino plus adjectives. The adjective is nominalized in form. For example, Sino ang mabait? We answer, ikaw ang mabait. Ikaw is used instead of ka. For singular, you, if it is at the beginning of a sentence. Sino ang maganda sa litrato? We answer, siya ang maganda sa litrato. Sino ang mayayaman sa Pilipinas? We answer, ang mga negosyante ang mayayaman sa Pilipinas. Sino ang magaling sa klase? We answer, si Maria ang magaling sa klase. Now, let's learn sino plus origin of the person. So, we ask, sino ang taga-Ilocos? We answer, ang guro ang taga-Ilocos. sino ang taga-probinsya? We answer, ang bisita ang taga-probinsya. Sino ang taga-ibang bansa? Ang mga estudyante ang taga-ibang bansa. Let's learn sino plus pronouns and demonstrative pronouns. So we ask, sino siya? We answer, siya ang kaibigan ko. Sino po sila? We answer, ako po si Maria. Sino po kayo? We answer, kami po ang mga estudyante. Sino ito? And you're looking at the picture, you ask. Then you answer, siya ang nanay ko. Sino iyan? And you answer, siya naman ang tatay ko. Another topic question is ano? Ano is the question if you are asking about the topic, which is a thing. So, this is how our question pattern will be. Ano ang plus noun? So, we ask the question, ano ang pangalan mo? Like the question, sino, we also answer directly and say, Thelma ang pangalan ko, or ako si Thelma. The question, ano raw ang sakit ng senador? We answer, COVID-19 daw ang sakit ng senador. The question, ano ang pagkain? You may also expand with sa form to indicate location or direction. For example, ano ang pagkain sa piyesta? We answer directly, lechon ang pagkain sa piyesta. The question, ano ang damit sa kasal? We answer, Pilipiniana ang damit sa kasal. Now, we go to ano plus adjective. The adjective is nominalized in form. So we ask, The question, ano ang mabuti? We answer, ito ang mabuti. ano ang mura sa Pilipinas? We answer, gupit ang mura sa Pilipinas. The question, ano ang importante sa buhay? We answer, kalusugan ang importante sa buhay. The question, ano ang sagot sa tanong? We answer, ito ang sagot sa tanong. Alright, we move on to ano plus demonstrative pronouns.
So we say, ano ito? Gulay iyan. Ano iyan? We answer, prutas iyan. Ano iyon? We answer, nyog iyon. Another topic question is, alin? Which? If you want to be more specific about the topic, which is a person or a thing. So, this is how our question pattern will be. Alin ang plus noun. So, we ask the question, alin ang paborito mo? The answer, ang durian ang paborito ko. Alin ang masarap? Like the question, sino and ano, we also answer directly and say, ang gulay ang masarap. Note that with alin questions, we answer with ang marker for nouns to imply explicitly on the object or the person. The question, alin ang mura? We answer, ang mangga ang mura. But you do not put ang marker before pronouns to answer for any topic questions. For example, alin ang estudyante? We answer, siya ang estudyante, not ang siya. No. The question, alin ang mainit pa? Ang sopas ang mainit pa. The question, ano ang mabuti? To answer, ito ang mabuti, not ang ito. This is all for now. If you have liked this lesson, please like, share, and subscribe. I'm sure you will be learning a lot more. Kita kids! If you want to learn more Tagalog, please check my books, Salitang Pinoy Tagalog Book Series 1, 2, and 3. The course book contains simple grammar explanation and examples illustrated in a sentence pattern graph. It has a lot of snapshots to expose the learner to the Philippine way of life and culture, stimulate free expressions of ideas, and at the same time explore the language. It also contains useful expressions and dialogues or stories of day-to-day situations in every lesson, with natural sounding audio recording to help the learner develop his pronunciation as well as listening skill. For further practice, drills, writing exercises, and discussion topics, the student's book contains it all. The variety of activities can be done on your own and at your own pace because it has an answer key at the back, which is ideal for self-study learners.